nina kyengendo basomera mu voice waliwo ekiwandiko kyengendo basomera muti abasajja bano nti bayaye nnyo ate bintu bazi babikola okumala ebbanga lyonna kati wano wensimbulidde ngende ku bantu abagenda okusawulo ku down ng'ate mukimanyi bulungi nnyo mutandise okwogera ebintu ebitakwatagana nsimbudde. Minister of Health, media companies mu Uganda yonna obutaswala simanyi lwaki bubakaliddemu. Mukulu Yoseri Tabaisirwa mutanu wa Karekyezi wayika Windows nkiddamu. Yoseri tibahabulwa Tabaisirwa wayika Windows ate Windows yali oba wali ku Windows ki kuba kati Windows aliko kuliko 10 plus ne wayika Windows 6 whereby ne statement zo kyakola tezikyakwatagana ate RAM wo ali ku 0.5 GB RAM whereby you can't your merongoto bolangata can't be compatible with the .com forces and internet right now. Wayika Windows whereby tokyamanya kigenda maaso mu Uganda. You can utter any statement to threat and intimidate Ugandans because you know you are still in power, but actually you are no longer in the lead of this nation. Kubanga mwagenda da. Kati bakulu mwe abali mukola propaganda, diversion, blackmail mu COVID-19 alinye mu Uganda. Here are some few questions zengeno babuuza. Ekisooka. Mwe mwakola 7 ba dokita bamwe ne mukimanya nti obulwadde bwa kisenyiga 19 immune system y'omudugavu tebuyisa bubinga bwekwatagana yaba magulu meeru kyekisooka. Entebereza obudde bwennyini waffe mu Africa naddala mu Uganda obulwadde tebusobola kulumanga bwandi lumye omuntu ali mu winter ebintu bibiri. Ekyokusatu mwakolanga daily press conference ezitegeeze gwanga ku kirwadde kya senyiga omukambwe. Mumaze ebbanga temuzikola olwokuba nti mwabba ssente buli kimu namukijjawo. Lwaki mulebe nga pressure zibali nnye omusajja bakubye goalo pressure zibali mbuli mawa mutandise okutandika okulinyisa ekirwadde wano ku speed nga buli muntu afa ekintu ekikye muga nti yafudde senyiga omukambwe era ne muga nti mugenda muzikira. Twagala babuuza luli mwabeeranga n'ekitongole kyazikanga abantu ku speed ekifuuyira ekitongole kino kyalagawa kubanga mwakitegera sente mwazi bakati mukulu Yoseri Tabaisirwa the son of Red Karekyezi wayika Windows neba kuletera Windows kati 5 takyasobola genda mu merongoto bulangata kubanga ne RAM gwolina katacha ali wa 0.5 GB RAM wa 0.1 GB RAM tokyasobola kuddukanya gwanga ebintu bino mbive mbirekere bannyine byo. Kati mukulu abaddukanya Minister of Health ne Electoral Commission ne police n'amaje ene message yammwe eri banna Uganda gye bantu myo bagamba essaawa zino kitegeeza bwe mba mutandise okulinyisa enamba z'abantu bwe mugaa nti baffe ekirwadde kya senyiga songa ate abantu bano mbawa buto mukimanyi bulungi nnyo ebibuuzo bibino wano wammanga mukimanyi bulungi nnyo Yoseri Tabaisirwa mutanu wa Karekyezi ne banne parliamenti ebitongole by'enjawulo byebabawa ensimbi obufukunya n'obuwanna bw'ensimbi mutandike okwetegekera ekirwadde kino nga bo bamamanyi nti eggwanga oba ensi z'Abafirika bakaddugala mugenda kubba ssente zino era abazungu bagamba olunaku lumu nti okuprovinga nti Africa esobola okweyimirizaawo mu ngeri emu esobola oba okutegeeza Africa nti bagenda kufa bangi nnyo during the second wave of kisirwadde kya senyiga 19. Ensonga lwaki sogera kigambo kiri kyemumanyi 19 kiri ekisookerwako kubanga bano abasajja bamafya ba social media bebaddukanya ekintu kino kati bwe nakyogera kisobola okunviirako obuzibu kati nakiyita senyiga 19 namwe mukitegere kuba muyinza okubuluzibwa buzibwa. Ekitongole kya European Union n'ensi endala zagamba nti bwe muba mwagala kutegeera Africa nti erina obuzibu bano abasajja tugenda bowa ssente ez'okukola enteekateeka ez'okujjanjaba ekirwadde kino eri abantu baabwe n'essente bagenda zibba kati mu kisinde ekyokubiri oba weevu owookubiri we mugenda okulabira nti bano abasajja babba dde amawanga gaabwe ate abantu bwe bagenda kufa ng'ekirwadde ekituufu kikoze eki kituuse. Kati ekirwadde ekituufu kituuse mu Uganda mwekiri kati olwaleero njagala bagamba nti abasajja bano okumanya abawumbatuutu babbi bana abasajja essente zino wammanga zonna bazibba ne bazitwala to the extent now Yoseri Tabaisirwa mutanu wa Karekyezi ne omukyala Rebecca alitwala Kadaga omukyala omusaamya eyeeyita omusoga. Omukyala Rebecca Kadaga omukyala omusaamya eyeeyita omusoga. Gwe kennyini ne bamafiya banno mwaleeta professor gwe mwagamba alina vaccine nga n'omusajja Omumerika tannagifuna kaibere China. Twagala kubuuza mafiya ono yabulira wa vaccine y'abana Uganda erirudda wano ng'ate sente zaasasulwa ekyo ekisooka. Ekyokubiri
twetaga kumanya sente zonna ezateekebwawo okugula telefayina z'abaana abasoma ku masomero zaalaga ludda wa mwazibba. Twagala kumanya sente za radio set tutaze mwaliwo mwina okuwa abana basomereko mu scientific zadda ludda wa zaabula. Twagala kumanya sente eza maski ezali buli Uganda ofuna maski emu obukadde 45 wabadda Uganda sente za maski zaalagawa zaaliwa. Twagala kumanya sente z'abasawo abanja emyezi 6 bweddu ejijjudde obugule nga tebafuna sente ani yazirya. Ekyo tukimaze. Twagala kumanya Yosayo tabasira mutano wakalekezi ne babbi bano Luther Achenge ne Diana Atwine. Nze nembasanga ku street ze Kampala. Wallahi mujja kumpulira. Dr. Luther Achenge ne Diana Atwine mwakolanga daily briefings ku kirwadde kya ssenyiga omukambwe 19. Mama mwadogaludde okutusa mutandise okujja nga mula nti byebufuzi bitandise obafuukira kagomba wegoge. Kati njala kubuuza mukulu Yosef Tabasira mutano wakalekezi gwa promoting kirwadde kino n'otukala okusasula ebitongole bya mawulire byonna Uganda bitandika promoting kirwadde kino. Sebo sente ez'omukka ogusibwa ogutali gwa butonde guno gwe mukola gwe tuta oxygen ekyemulago sente ani yaziridde. Gwe kenyini n'abaana bo mu State House ne mu kyalo bali sente z'ekyuma kya oxygen mulago. Kati wano abantu abana bali kufunye kirwadde kino bagenda kujja omukka guno. Ngenze maaso. Sente z'emmere buli muna Uganda yalina ofuna emmere ani yalya sente z'emmere ez'ebijanja na buli kimu era State House. Njala kubuuza mukulu ani yasappulayinga obuwunga obufu ani yasappulayinga ebijanjalo by'amayinja emaze emyaka nga 5 mu store ani yabisappulayinga family yo. Minister of Health eyobulamu sente ze babawa mu budget ez'emirundi 3 sente mwaziteeka luddawa. Diana Atwine permanent secretary wa Minister of Health ne Dr. Luther Achenge mwe sente z'ekitongole ekyo ne zibakiba wazaalaga luddawa. Twagala kubuuza omukyala na Nabakoba mama Nabakoba gw'omuntu asinga okwogera ku social media kuno ng'owoleza government y'omumpembe Yosef Tabasira mutano wakalekezi wava mu poliisi ng'omaze ogiddukamu ng'omaze okukola ebikolobero bitakoleka kubanga wadduka n'ekizibiti kya bukadde 8 ekyo tokijja kikuvunana ng'omuntu wawewa sente mu COVID-19 ez'okukola kufulumya amawulire n'okusaasaanya ebikwatako ku kulwadde ekirono sente zino obukadde n'obukadde bwako obuteeka ludda wa olina okuansalinga enze maaso. Njala kubuuza Yosef Tabasira mutano wakaleki watugamba nti okolerera baana bo lubuto lwo n'abazzukulu bo na family yo essaawa zino ogyewa obulumi okugamba nti okolerera banna Uganda era oyagala basevinga mu kirwadde kya ssenyiga kino 19 watandise ddyo ofuna ebisa okwagala banna Uganda obaagala ogenda mukulu. Njala kubuuza ebitongole ebitwakasaganya okulwanirira obulwadde oba buguddewo byawa Uganda essente empya n'enkadde nga buli munna Uganda yalina ofuna emitwalo 15 egya Uganda buli mwezi sente nga zaabwe teziriko kuzzaayo. Twagala kubuuza banna Uganda obukadde 45 ani yali afunye ku mitwalo 15 okumala emyezi 8 ekirwadde kino kimazeewo. Era kati mugenda kuggalawo eggwanga ani agenda okuliisa abantu bano nga sente mwazibba. Nkiddamu buli munna Uganda ali kuno walina ofuna emitwalo 15 every month nga zizo za upkeep kugulako sukaali ddagala na kubeera waka byakwerinda mu 7 sente zino kano mukansaliremu musalemu akantu kadokokka ebisigale mu jabbisala. Mujala kubuuza Yosef Tabasira mutano wakalekezi sente zakuweewa ekitongole kikwasaganya bibyola mu nsi yonna obuwumbi n'obuwumbi buli munna Uganda alina ofuna emitwalo 15 buli mwezi okumala emyezi 8 ekirwadde kibadde mu Uganda sente zino zaalaga wani yazirya buli munna Uganda nkiddamu lyali tteeka walina ofuna emitwalo 15 ku akawunti yo ku ssimu ye ey'omu ngalo oba zikima ewukugombola oba ku parish ng'ofuna emitwalo 15 sente zino mwazifuna nedda State House yazirya ne Museveni yazirya kataddamu n'abasaba akalulu n'abalumirwa mbwa balina ekisajja muli ono musajja mubbi nnyo to the extent kati bapromotinga kino ekirwadde nga sente za bonna Uganda bazirya. Ngenze maaso Minister by'okwerinda mwafuna ensimbi ezitamanyikiddwako muwendo sente zino mwali muzigulamu biki era sente ziri luddawa. COVID gaali majje baali bayeekera be mwali muteeka mu sente zino kambuuze ekirwadde kya ssenyiga omukambwe 19 gaali majje nti galumbye eggwanga baali bannabyabufuzi oba baali bayeekera nti balumbye eggwanga lya Uganda okuyisa sente obuwumbi n'obuwumbi mu kirwadde kino eky'essenyiga 19 sente zino zaalaga luddawa. Kati mukulu mugezeeko mudde muggale eggwanga muyimirize campaign mukwate Robert Kyagulanyi sentamu in the name of ssenyiga 19 nga zino sente z'omuwa omusolo ne sente zemwewola mwazibba zonna mujja kubuulira eggwanga mukasalemu
Bannayuganda buli omu yanafuna emitwalo 15 ku ssimu ye ku akaunti ye oba nga zimusanze ku gombola oba ku parish mwazifuna sente zino. Museveni yabagamba nti akolera famire ye baana be nabazzukulu be na lubuto lwe kati yajjewa ebisa ebirumira bannayuganda mu olumino kibadde kya COVID-19. Kati mbabuulira ekijja mu kiwulire Yose Lutabasula mutanu wakale olwokuba yayiika Windows Muzeyitu Mpalata Yose Lutabasula mutanu wakale olwokuba nti yayiika Windows abatamanyi Windows lwa kigambo kya luzungu ekitegeeza oba mu Luganda ndikizeemu mu bwangu. Windows kigambo kya luzungu kiri mu IT kyetuyita information technology abakozesa ebyuma bikalemagezi bi computer. System ya computer kwetambulira mubeeramu ekigambo kye bayita Windows gegalinga mu Luganda tugayita madinisa mukunju gabera madinisa agaziiza empewo okuyingira oba agaziiza ekintu kyonna okuyingira kane mu computer Windows ono yatambuza computer eno okujigula okujiggala okukebera fayiro okuyingiza fayiro okuma ebyama okutambuza yonyini system oba gegeringa yinyini yaki ya computer. Kati Windows wa Museveni oba amadinisa ga Museveni mu bwongo obwe gayiika takyalina kintu kyagaba na Uganda kubanga yajjeewo bisebiri mu bannayuganda essaawa zino. Museveni wayiika Windows ne raamuwo wa munguuba tokyasobola kuddukanya ggwanga. Ngenze mu maaso. Kati wano wenjagala muwulirire akagambo kano mumpulire bulungi na kano njagala mukasale mukaplayinge kokka. Kati Museveni eyamusomesa ebyobufuzi ye yali omugenzi Milton Obote Opeto naye mu system y'okubba obululu njagala muwuliriza akantu kano mumale mukasale mukapostinge kokka. Ngenda kwogera mu Lunyanyimbe nga bwenkavunnamuko mu Luzungu mpola mumpulira. Ngenda kwogera mu Lunyanyimbe nga mukaza mu Luzungu olutono mpola mpola musobole okutegeera Museveni yani bye bakola bino byonna babikolako dda myaka gyemba begaawo ng'Obote akyali mumpuliriza bulungi nnyo mumanye gye tulaga. Ntandise bwenti kamba somera kantu kalo muwulire bulungi. Eno bino ebiwandiiko byawandikibwa omusajja Obote ng'atidde akalulu oluvannyuma lw'okuba nti akalulu kano kaakubibwa ne bamuwangula naye military commission ne taking over electoral commission bwe yagitakinga over bye bino ku bintu bye bakola byaba badraftinga nga bagenda mu kalulu olwaliro exact Museveni byakozesa okuba nti byagenda okukola mu kyo temwewuunya nga Simon Babakama chairman electoral commission akwatiddwa era military commission ne taking over SFC nerangira obulubuno nga Museveni yawangudde kyekigenda okukolebwa. Kati mu kino njagala mbabuulire nti Museveni ebitabo byasoma abijja kuyamuzomesa ebyobufuzi go bayita omumpembe Obote Opeto omugenzi. Ekyama kino kisoma bwe kiti kubanga kino nakijja wala nnyo nga mmaiti nkola okunoonyereza ani bakigatto banga bampa amawulire bampe bino. The secret proposal for the strategy before, during and after elections. Enteekateeka eyekyama okubanja tugenda okuyitamu wakati mu kulonda nga n'okulonda kuwedde bwe kito bwe kigamba. Etandika bweti. Proposal 1 oba ekiteeso ekisooka. Elections should be stopped. Comrades, okulonda kulina okuyimirizibwa Baaluganda. You will appreciate even in the acceptance to hold elections under the present state of affairs in Uganda. Agamba bwati. Bagundi oba baganda ba mujja kola ki mujja kunsanyukira mukukiriza nti okuteekawo okulonda mu mbeere n'obweti mu Uganda tekijja kuba kirungi oluvannyuma mujja kunsanyukira ngenze mu maaso. In Uganda, at the best, be a force. Our party is opposed to the election and will only accept the prospect of holding elections at the greatest of pains. Nako maona gamba. I do not need to remind you how much Baganda hates me personally. Wana kugamba kijja kuba kibi nnyo okuteekawo okulonda naddala mu kibiina kyaffe kino
okulonda kuno tekujja kuba nti abantu bagenda kukkiriza ebinaava mu kulonda kuno era ebyokulonda kuno kugenda kubeera kwa bulumi nnyo. N'agenda mu maaso n'abagamba nti njagala bajjukiza mutegeere engeri Abaganda gye batatwagala muba gye batanjagala mu ŋŋanza omuntu wepo n'ekibiina kyange oyo Obote yayogera ebigambo bino byefaananyiriza ddala ekizakitire embeera egenda mu maaso eya Yoseeri Tabaisirwa mutani wa Kalekyezi gy'alimu essaawa zino. Naye kati Kalekyezi gundi gyasanze eri nti bannayuganda bonna bamukooye. Bino Obote yabiwandiika nga bali mu Military Commission bawandiika ebintu bino. Ngenze mu maaso. No, or do you need to be reminded about the demonstrations that followed Lule? N'agamba oba mujjukira oba mwetaaga okujjukisibwa engeri okwekalakaasa okwaliwo nga Lule bamaze omuwamba. Muwulira? This all means that it will be impossible for us to win a single seat in Buganda. Bakugambye nti omumpembe Obote eyakuza Museveni by'obufuzi akugamba nti ayagala okujjukiza abantu bano kye kitegeeza nti okugwa kwa Lule kiyinza okuba nga kizibu nnyo bo ng'ab'ekibiina ekyali mu buyinza aba UPC okufuna wadde ekifo ekimu mu palamenti ya Uganda nga kiva mu kitundu ekya Buganda ekizakiti nakati bwe kiri. Ngenze mu maaso. At this time of our history, we must do everything possible to see that elections are not held on the 30th of September as proposed. Bakugambye nti mu kutya kuno okungi era omumpembe Obote yagamba nti yayina okwagala okukyusa okulonda kuno kuleme kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa September nga bwe kyali kiteekeddwa. Mujjukire okulonda kuno okwaffe kwalina kubeera mu mwezi gwa 2 okulayira kubeera mu mwezi gwa 3. Ekikolwa kye kimu Yosefu Tabaisirwa mutani wa Kalekyezi yakola n'addira n'agamba Simon Babakama okulonda bakuseeka mu January ng'obudde bukyali era nno kye baakola okukisika okizza emabega. Ndozamula nti bikwatagana bulungi. Museveni asoma mu bintu by'omukama we Milton Obote byamusomeso by'obufuzi. Ngenze mu maaso. Even if it were not far even if it were not for lack of support in the country, at the moment, our party would simply not be ready by then. Wano bakugambye ne Museveni okwongezayo kulonda era kyefaanagiza Obote kyeyafeesinga mbudde obwo kyeyava agamba nti akaseera Museveni nga kaalimu kati essaawa zino ekibiina kyabwe kiyinza obutasobola kubeera nga kyetegese okuba ntisobola okulwanagana n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyaliwo ekya Democratic Party mu biseera ebyo. Kati waliwo NUP era Museveni ali mu kutya nti tasobola kulwanagana na NUP okuggyako okukola obukolomooli bw'ali mu kukola. Nyenze mu maaso. Tugenze ku kirala. Akatundu bakagana, how can we ensure that elections are not held? Tukoze tutya okulaba nti tussa mu nkola okulonda kuno butabeerawo. Tugenze mu maaso. Akatundu kasoma kati kagenze mbyobufuzi kyetuyita politically. We have the majority in NCC n'akomaawo. We should frustrate the non-UPC elements in the council so that they quit council businesses altogether. Wano bakugamba nti mu byobufuzi bye bali bazannya mu biseera ebyo bakugamba nti bayina abantu abasinga obungi mu lukungaana lwabwe gye twandiise parliamenti oba gye twandiise parliament. We have the majority in the NCC. Bayina abantu bangi nnyo ngera NRM ogimula nti eyina abantu bangi nnyo. Kati ye n'agamba nti tugezeeko okulaba nti tugezaako nnyo okucunya okulemesa abo bonna abatali mu kibiina kyabwe oba mu kanso yaabwe okubaleetera okuba nti bava mu byobufuzi babiveemu. Era kati bwe kiri ekizakitire obutwa bugabwa buli kimu kitambula. Basiba abaana ba Nuupu bali makomera bakuba abantu emiggo basiba abantu batta abantu. Kino kibaloozese nti bavudde mu byokulonda oba bivuddemu kubanga pressure ebayitiriddeko. Ekitabo kye kimu basoma. Ngenze mu maaso. UPC elements in the council so that they quit council business. Ngenze mu maaso. The NCC, Minas, and UPC elements will then be able to amend the electoral laws
to suit us in case plans to hold election succeeded. Wano bakugambye bwebati nti era akabondo k'omusajja ono mumpembe Obote aka UPC kagenda teekawo okukyusakyusa mu by'amateeka go by'okulonda bibenga bibayamba bo kennyini mu nteekateeka zaabwe ez'okuteekawo okulonda ekizakitire mujjukire akalwa akawedde omwali omumpembe Rutalikano Kiza Besigye ekkooti ennamuzi yagamba nti nga temunnazaawo kulonda kwonna okujja muyina okusooka okuteekawo amateeka agalina okuba nga gakkirizigwanyiziddwako paaliyamenti bannabyabufuzi akakiiko k'ebyokulonda n'abooludda oluvuganya kati nabano bwe batyo baakola kati bano bo amateeka tebaagataddewo baasigadde kugali amakadde agabafu balinga nyenze maaso tugenze ku kyetuyita akatundu bba kyetuyita military kuba bino byonna Museveni abikola byonna bisoma mu script y'Obote kati tugenze mu katundu ke bayita aka military. We similarly have the majority in the armed forces. Bwe tugenda mu katundu k'amagye bagamba nti tulina ebifaanagana ate ffe tulina abantu abangi mu magye mu ggwanga era nakati bwe kiri Yose utabaisula mtano wa Karekyezi yamanya nti amagye agabana Uganda ge tuyita PDF tegagenda mukolera mulimu gwe neeterawo akabinja akabayita aka SFC nga kano naleetako n'amagye amagwira okuva South Sudan Congo Rwanda nege yajja mu Angola wegali nabanga gati ayina military na wano bwe kiri mbagayi bano basoma mu script yemu era Museveni oli yamusomesa ebyobufuzi ngenze maaso. The anti-UPC elements in the police forces should be retired or dismissed anti-ulida. Bakugambye nti abantu abasirikale oba bamagye abali tebagala kitongole abali tebagala kibina kya UPC mu polisi ne magye bateekeddwa okusibwa okuwumuzibwa oba okugobebwa mbagirawo. Wetwogerera bannayuganda bangi abali mu polisi abali emabega w'emitayimbwa bannayuganda bangi abali magye abali mitalo abali emabega w'emitayimbwa bannayuganda bangi abagobeddwa mu magye olw'okuba Museveni atidde era wetwogerera essaawa zino nga sinnagenda walala nnyo ku lunaku ennaku mpawe kaagenda bega abajaasi 20 mu balakisi y'e Kakiri babinyise mu nsuwa ne badduka ne mundu migembera wala badduse ekyakiwakanya ajakiwakanye nchiddamu abajasi 20 abali ku madala ag'enjawulo babinyise mu nsuwa ne badduka mu balakisi y'e Kakiri madduka ne mundu kubanga bo bakoye n'essensi waabwe mulya bulungi ono scripture gyasoma gyeriwo kati ye scripture ya mukulu we Obote gye yamusomesa gye balimu kati wantu tuli ku military mu kitegere bulungi era yensonga lwaki yakyusiza mutabani we n'amufuula komanda wa SFC abasigadde n'abawumuza ngenze baso. Only forces loyal to us should be armed at night within a radius at least 10 miles of the city. Bakugambye. But nti amagye gaabwe gokka agabakkiririzaamu ge galina okubeera n'ebyokulwanyisa era galina okuba nga gali mu mwetooloolo gwa kibangirizi ekiwera miles 10 mu bitundu byonna ebyetoolodde ekibuga. Kati njagala bagamba amagye agali mu kibuga mu bitundu mukono Kampala Wakiso gonna ga Yosef Tabasiro mutano wa Karekyezi agamukkiririzaamu era amagye agalina ebyokulwanyisa ge ga Museveni ngono bwe yakikola nti amagye gabagabawagire galina okubeera ne mundu mujjukira babegako nabagamba nti Yosef Tabasiro mutano wa Karekyezi amagye ga UPDF agasinga obungi tegalina byakulwanyisa mundu bazibajjako baziteeka mu amale namu tezirina we ziri ngenze maaso. Tuli ku military. The anti-UPC officers and the men should be sent up country and kept under close surveillance. Bakugambye nti abantu abasirikale mu polisi magye abali tebagala government y'omumpembe Obote balina kutwalibwa waggulu w'eggwanga bamambuka ga Uganda era bateekebweko eriiso ejjoji nga babakuuma okubalaba nti balina kye basobola kukola. Ekyo nno lwaliro weekiri kyennyini nti abasirikale abasinga obungi abatawagira gavumenti y'omumpembe Yosef Tabasiro mutano wa Karekyezi bali mu nkomyo abalala bali mu mayumba gaabwe babasibira babataddeko kye tuyita obukuumi obw'enjawulo okubatunuulira ngenze maaso.
The Baganda especially should be intimidated. Simba wakati yao. Wulira. Scripture. The Baganda especially should be intimidated. Waleba kugamba nti Abaganda okusingira ddala balina okubonerezebwa, okutiisibwa, okubibwa n'okusibwa. We twogerera essaawa zino bukyanga akantu kano katandika akalulu, abaana b'Abaganda bavubuka bali wakati w'emyaka 16 ku myaka 3 bali mu kuvundira mu makomera, battiddwa, abamu baziikiddwa mu nziika etakkirizibwa mu kirindi. Era kino kiri mu scripture y'Obote ekikola olwaleero. Awakana genda onune kuvu ng'embeere ng'oziriza amabega wa TV kubanga otidde. Ngenze maaso. There is no way their cooperation can be solicited. It is very important that Julius doesn't not change his attitude towards us. Mujjukire ebiseera ebyo omugenzi Julius Mwari Munyerere ye yalinga guide angel wa Uganda eyali alabirira amaje n'okuba nti amontalinga ebyokulonda n'ebyobufuzi by'omu Uganda. Omumpembe Milton Obote yagamba nti yagamba bwati nti katusuubire nti muneiba waffe omugenzi Julius Nyerere takyusa bwongo bwe na birowoozo bye okubitunuuliza ffe, kubanga okubeerawo kwe mu magye oba mu Uganda kiyinza okutuleetera obuzibu mu bintu byaffe bye tugenda okukola. Mujjukire nti bwe baali bagoba Omumpembe Amin, Julius Nyerere n'amagye g'abakombozi bakola kyamaanyi nnyo okununula Uganda. Ngenze maaso. Tukyali katundu kaki ka military. Tugenze maaso. Tugenze maaso. In order to guard against Julius Nyerere walking out of us, we should keep in touch with federal so that any alternative force is on standby, especially if we have to experience a situation similar to that to the Angola one. Wano bakugamba nti tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti tubeera n'amagye ge tulina esaidi yonna oba esaidi yonna okuba nti go gali awo bulindala, okuba nti gagenda tuyambako singa wabawo kyonna ekiganye tusobole okugakozesa okukola omulimu guno. Mujjukire Yosef Tabaisirwa alina amagye mu Somalia, alina amagye mu South Sudan gye yasindise n'omumpembe omulago yakyusizza, alina amagye mu Congo, alina amagye n'ebitundu bire bitamanyiddwa. Akondoza mukategedde bulungi. Ono asoma mu scripture ye yennyini y'omugenzi Milton Obote. Tugenze mu maaso. Fido has already shown extent to the help, especially now that the most of our neighboring have turned to America for support. We have therefore to portray ourselves as revolutionaries and perhaps federal tons. Wano jjukira nabagambye nti omumpembe Joseph Tabasula mutanu wakale kizegambe tuli mu kalulu ka byabufuzi, tuli mu kye tuyita interest. Bwe yagambidde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi oba America ye mutaddewo okumutawaanya olw'okuba Museveni yaddira n'akyusa interest ze n'azijja mu America n'azitwala China. Era na wano era omumpembe Obote mukama we ekintu kino yakyogerako nga bwe nkibagambye era na kino bwe kiri mu kiwandiiko kino. Kati ngenze mu kiwandiiko ekyokubiri. Tugenze mu administratively. In case elections have to be held, the chairman of the Electoral Commission has to be a UPC sympathizer. Nti mu ngeri yonna okulonda bwe kunaaba kugenda kuteekebwawo, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda alina kubeera nga ye ateekwa okuba nga kaada wa kibiina kya UPC ate era ng'amuwagizi waabwe era ng'abasuulirayo omukono oba basuulirayo ettawulo. Ekigenda mu maaso mukiraba. Omumpembe Simon Babakama Museveni yamwerondera kennyini
ate era abadde kada wa NRM era nga mukama we Obote bwe yakikola nduzo mukitegedde bulungi mwina answer daje mwagala ngenze maso. I have in mind our old friends Kikira would be suitable subsequently to all returning officer should be our sympathizer oba our sympathizers. Muwulire bulungi nnyo scriptures zino original zenyini Museveni zakozesa. Akugambye nti mukwano gwabwe Kikira yandibadde omuntu omulungi okuba nti akolagana wamu n'abantu bonna betuyita returning officers bonna mu Uganda nga bonna bakolagana mu kintu kyekimu nga bawagira ekibiina kya UPC. Tuzze lunye tubagamba nti bali district returning officers bonna bakada ba NRM ate bonna baggwanga limu lya abanyampi. Bana basajja nga ekintu bakizannya dda. If I knew ekintu kino nekizannya sometime back twandibadde tumanya biche bigenda maaso tono musajja yasoma nga biwandiko bya mukamawe nakati byakyasoma. Ngenze maaso. It will be necessary, therefore, to find a way eliminating those district commissioners who stubbornly refuse to go with us. Bakugambye nti bwe kiba kisoboka basobola okufunawo engeri yonna ejjawo aba bonna ba district commissioners oba bali standing officer abatakkiriziganya na biragiro by'abaabo aba government abagamba nti basobola bafuukira kagomba wegoge obutagenda ku biragiro byabwe kukyusa bivudde mu kulonda. Ngenze maaso. We must also dig in the issue of drawing the electoral constituencies. Muwulire wano. We must also dig in the issue of drawing electoral constituencies. Bakugambye balina okutunula mu kintu kino wammanga ekyokutandika okuba nti bateekawo constituencies n'okuteekawo polling station ez'enjawulo mu constituencies ezo ze babataddewo. Tubadde tuyingira omwaka guno omumpembe yose tabasira mutano wa Karekezi nga akulietinga constituencies ezenjawulo mu Uganda nga ne parliament eziyisa. Twali tuliawo lunye ng'omumpembe chairman of commission atandika okuteekawo buli atakdawo polling stations ezenjawulo mu Uganda muno mbasabira nini numbers batandise okugula milioni 3.5 nga bazisaba n'abali ku kyeyo bazibe kubanga bagenda kosa nini numbers zino okuteekawo polling stations zino mu constituencies zino. The real scripture gye tulimu kati olwalero yali Obote Museveni gy'akozesa. Ngenze maaso mujja kutegeera kye bayita bana bampembe ate nga byebakola byonna bibaweddeko. Ngenze maaso. More constituencies should be given to the northeast. Muwulire. More constituencies should be given to northeast. Care should be taken not over Way, West Nile and Acholi, Lango, Teso, Bugisu, Karamajong. Pakugambye. Mu constituency zino ate mu bine bintu byennyini bye bakola constituency gye bazitegeye empitirivu kuba nejjo nalabye nga waliwo agambye nti NRM ina already ba unopposed member parliaments bali 79 bano bava mu constituency zino mu script ki Obote gye yawandiika mu 7 gyakoze okuteeka constituencies enjawulo n'okuteeka nti basobola kugenda abantu bavuganya NRM ina kuyitawo mu kitegedde bulungi bulira bulungi nnyo. More constituencies to be given northeast, Nile, Achori, Lango, Teso, Karamajong are our best hopes. The West is still uncertain. A lot of groundwork has to be done in the West. Era currently bwekiri. And Busoga, they are likely to be pursued by tribalism to run against us. I'm at pains to propose that if necessary, leaders of other parties should be eliminated, especially Wulira wano era ekiri mu Busoga essaawa zino kye kiriyo kati ne kiri mu kiwandiiko kino
bagambye bwe kiba kisoboka abakulembeze ab'ebibiina ebirala bateekeddwa okuba nga baggibwawo era kiteekeddwa okuba nga baggibwawo okwewala okuleeta oba okuteteganya ebyokwerinda byabwe naddala mu magye gaabwe. Yesu Kristo namugongo. What the hell is going on here? Exactly what is taking place in Uganda, it is exactly what is taking place in this document. That means Yoseri Tibahaburu Rutabaisirwa, the son of Karechezi Tumparata. He knows exactly what he's doing. This thing was documented way back and it is taking place right now. Tugenze mass. Elimination doza mujiwulira era nakati weri. Kati tugenze ku kitwita proposal 2, line of action if elections have to be held. Kati wano we wali ebikolwa ebigenda okukolebwa singa okulonda kuba kubaddewo. Ebikolwa mugenda byewuunya. Mu katundu there has to be a separate elections for the president. Wateekeddwa okubeerawo nga waliwo enkola ey'okwawula okulonda kuno nga mukulembeze w'eggwanga bamulonda yekka. Mujjukire mabegako omumpembe yeekubye emizimu n'agamba bagenda kwawula akalulu k'obukulembeze bwa parliament oba bakiise n'akalulu k'obukulembeze obw'eggwanga obwa president. Do you copy? Eno ningenze ku proposal 2, line of action if elections have to be held. Akatundu akasoma kati. There has to be a separate elections for the president. This will give us advantage of fighting 1 against 3. And we are likely to win. Muwulidde bulungi nnyo. Bwe bateekawo okulonda nga bawudde akalulu ka parliament n'ak'obukulembeze bano baba beetegese okuteeka amaanyi gonna ng'amaze parliament yokka n'obukulembeze bateeka amaanyi mu kulonda president buli bajja kikola. Kati ngenze mu maaso. Bagenda maaso bagamba Nyerere still against this idea, but I differ strongly. Eno enteekateeka ey'okwawula omukulembeze okumulonda olunaku olwo ne parliament bo bagiraba nga kyamagereri bo nti balonda ba parliament nga bagiroze ku lunaku lulala bajja kufunamu ne president baba bamuloze ku lunaku lulala bo baba bagainingamu nti bajja kuba balonda abantu bwe baagala bayitewo bulungi. Naye wano bakugambye nti omugenzi muwalimu Julius Nyerere yali omukulembeze wa Tanzania nti ekirowoozo kyabwe kino takyagala era akivumirira. Tugenze maaso. Tanzania politics is not same as Uganda. Bagati ebyobufuzi by'eggwanga ery'omuliraanira Tanzania tebifaanaganira ddala n'ebya Uganda. That is why Cuba and 1 other African countries, I would prefer Ethiopia to Angola, should be informed well in advance. Dr. Paul Kawanga Semwogerere is a man who could be easily dialogued. We need to infiltrate our men into DP. What? Wulira. Kuva dda DP omuzannyo gwayo bagiteka mbambega okukyankalanya ebiva mu kulonda n'okukyusa obululu. Muwulire wano bulungi nnyo. Muwulire wano bulungi nnyo. Muwulire wano bulungi. Okuva dda DP bagikozesa okuba nti bajja okukoleramu obuvuyo bw'okulonda. Muwulire bulungi nnyo kankaddemu. Dr. Paulo Kawanga Semwogerere is a man who could be easily dialogued. We need to infiltrate our men into DP to study the characters, but the leadership of the party is only compromised. It would be easier to cause tribal wrangle within the Democratic Party. Oh, exactly, that is what is taking place. DP bademu simanyi DP y'Abaganda, simanyi kati DP egenze mu nkyoli, simanyi DP kati y'Abanyampi, simanyi DP y'Abaki, batadde mbano bule bavudde bayingidde DP, abendale bayingidde DP bawadde kadi, kumbe sikuli picha y'omu. Oh, Museveni gakubugumye jajja. Gakubugumye. DP bino mbiwulira si bya leero. Museveni byakola exactly the scripture mukama we Obote yaleka ongenze maaso. Katundu ba kasomba kati. Each candidate has to have a separate ballot box
Even if we were to be compromised on the issue of presidential elections, the ballot box must be separated. The need of this is only to clear to you. We are in government now. We have to be one to organize and supervise the elections. That is a golden chance when we must play our cards properly. That is exactly what is taking place. That Yosef Tehaburwa Rutabaiswa, the son of Karekezi Tumparata, right now he is in power and his colleagues. Whatever system, whatever chance favors them to league elections is in their hands because they have army, they have money, and even the chairman of the Electoral Commission is the cadre of NRM. So they must fight to see that they survive this wave of Noop and Robert Chagulanyi Center. So kano kakulaga bulungi nnyo ebintu bino byonna bibakola okulwana babikola babigenderedde nga bimanye. Nyenze ku proposal 3, the elections. Ulira bulungi nnyo wano. Akatundu kasoma kati. If appear just before, during or immediately after the elections, that things are not working out as we expected, there should be immediately be. Ulira. Akatu proposal oba ekiteeso ekyokusatu mu katundu ak'ebyokulonda akatundu ba kasoma kati. If it appears just before, during or immediately after elections that things are not working out as we expected, there should be immediately be an mutiny by the army for the purpose of the chief of staff has already ensured that all commanders of the brigade are loyal to us. Ho! Mama nyabo tumpalata gakubugumize zino tactics zokozesa. Era wano my information ya sinaji jagadde basomera kiwandiiko kino kati bwe nabasomera kiwandiiko kino nengenda wansere mujategeera lwaki SFC yeri under charge Electoral Commission lwaki Muhoozi Kanyerugaba bataddewo ate awe ebirowoozo awe command ngaziwa Simon Byabakama wana akatundu kalwe kafaanaganirako ddala kanka basomere mukategeere bulungi. Bakugambye bwe bati mu katundu k'ebyokulonda nti singa bakiraba mu ntandikwa oba gye bujjako oba nga kigwiriddewo ddala mu kulonda nti ebintu tebigenda kukola nga bwe badde babisuubira, mbagirawo bagenda kuteeka omukono ogw'amagye okukozesawo bonna ab'amagye ababawagira oba abamanyi bwe balinawo bagenda bateekawo okukola kyonna ekisoboka okweyambisa amagye gaabwe agabawagira gawamba obuyinza bw'ekitongole ky'ebyokulonda era gaggale n'okuwera ebibiina by'obufuzi byonna. Wano kankabadire mu luzungu. If it appears just before, during or immediately after elections that things are not working out as we expected, there should be immediately be a meeting by the army for the purpose that the chief staff and the chief of staff has already ensured that all commanders of the brigade are loyal to us. The other parties will be banned and their leaders detained. This is why Chuban must be standby. Kati nno ebiseera by'omumpembe Obote yali akolagana nnyo n'abasirikale abacuba. Kati olwaleero Museveni ayina Abasumali, ayina Abasudani, ayina Abakongo, ayina Abanyarwanda. Amagye agalindiridde agatukuba amasasi n'embooko. Kati bana abantu ebintu babikola bimanyi ngera biri proposed. Kati ngeze ngende mu katundu akasemba ku kiwandiiko kino ngende ku information yange entuufu tugenze maaso. The proposal have been circulated only by the party president, and you are required not to dialogue with this information to anybody. Any suggestion regarding the same should be given to the
party president, the chief of staff, and the chairman of military commission. Ekiwandiiko wekikoma bwe kityo. Kituzaawa gwawulidde video y'olwaleero ogijjeemu ki. Ebintu byonna Museveni byakola essaawa zino byabisoma mu kiwandiiko ng'akyali ne mu magye g'Obote nga bakyakola ne gavumenti y'Obote. Bino byonna bye bantu abaabikola kati bye bazannya olwaleero mukitegedde bulungi. Kati ngenze wano ku information endala. Ngenze ku information endala. Enkyukakyuka y'amagye ne poliisi gye baakoze ejjira mu tunnumba erya kiwandiiko kiri. Njala kubuuza omukulu Lokech Paul gwe balonze, the Assistant Inspector General of Police, Mr. Lokech Paul. Did you know as to why you were appointed as ASP? Can you tell the public? No. Because you don't know and you will not get to know until your name or your image is tarnished or damaged by the incumbent government, because they know that Museveni, he forgets to know that his family members are targeted. Sometimes he changes them from other position, or he appoints other people so that he protect his family members. Exactly that's what Museveni did. He knew that Sabit Musei is among his family members. All along on social media, we've been attacking, branding Sabit Musei as a conduit to Museveni, as an agent of a doomed agent, SFC, and a military operative. So as we are heading towards elections, Museveni knew exactly that his family member, Sabit Musei, will fall into much problems, where he was among the people who were sanctioned in the American documents last week. So the replacement of Paul Lokech, it's not that they wanted you to be where you are. They are just targeting you and to tarnish your name and your entire history of your serving officer. And this message goes to the people of Karamoja and Northern. I heard this week that you jubilated that your son was appointed, but you don't exactly why this man was appointed. Museveni is trying to create what we call tribal conflicts, because Lokech Paul was appointed during a crucial moment whereby electoral commission is going to be invaded by SFC. And Musabit and Mohoz Kanyarugaba is going to give orders of shoot and kill to the Deputy Inspector General of Police, Lokech, to shoot and kill Ugandans. That means if Lokech gives order of assassinating Ugandans, that means all tribes in Uganda will go against the tribe which Paul Lokech belongs in. Here is a question, a second question. ASP Paul Lokech, were you briefed, or were you briefed about your appointment? Paul Lokech, I know you know Uganda. Bakubuliddeko ensonga basose kubulirako nga bakulonda. Era ebiragiro bye bagenda okuwa oba wategeddeko ku biragiro bagenda okuwa, kubanga nkimanyi you were just appointed nga tebakuwadde mission yo, tebategedde lwaki bakulonze mu kakulusho mu moment kano, gwe tewabuuziza lwaki mission eri bweti. Museveni yagala kuleeta tribal conflicts, whereby akitegedde nti alina okujjawo Sabit Musei family member amusaving, aleetewo gwe Paul Lokech bakuwa ebiragiro nga amaze okuwomba electoral commission, gwe bakulagira okuba abantu amasasi. Abantu bono okubya amasasi most especially bagenda against tribe yo gyovaamu mu north ne mu Karamoja. So naleba bakaramoja nga bajubilatinga nenga tebategedde. Museveni is trying to protect his family. Atekewa abantu bagenda okuwa orders nga tebamanyi, abagambe shoot and kill. Ekigenda okuvaamu yebiraka ojja kitegera. Kati nkubuuza mukulu Paul Lokech, bakubulifinze ku mirimu gy'ogenda okukola? Kubanga obadde nafunye information nti gwe ku muntu abamu abasinga okuba nti mulina obuyigirize mu UPDF gy'obadde.
era nenfuna information endaga nti gwo omuntu ku ba serving officers abadde asinga okurespectinga ba juniors bo ne ba trainee bo badde o training information njirina kati lwaki wakkiriza ekifo kino nga tomanyi biki bagenda kukozesa okusinzira ku record so sina record mbiko gyoli kubanga nkugambye nkuwadde recommendation gye nkoze research gwo ino obuyigirize obw'ekika ekya waggulu n'abaana obadde training mu magye babadde bakwagala nnyo era nga bakuwa ekitiibwa nga nawe bawa ekitiibwa era tobaboggolera tobakuba era nga bakwagala nnyo kubanga wa training bwa oyina in fact you having a master degree oba oyina ki oyina bitabo bingi nnyo naye kati lwaki tewasoose kulaba bino ebintu nti bagenda kukozesa ensobi njagala kuwoninga ng'obudde bukyali orders zigenda okukuba shoot and kill zigenda kuleeta tribal conflicts between other tribes in Uganda ne tribe yo ekinava mujja kiraba ekinava mu mpale y'ebiraka ngenze maaso appointing and changing in army ranks was a well-planned move to cover up some first family members from being pointed that they are trying to create a scientific genocide in Uganda. Yensonga lwaki batandise okulonda abantu abo abalete bali mu service okulozesa abantu nti bajjawo kiri ekya tribalism kibadde bateekawo nti abantu abangi abasinga muki bali bamaje bali first family